All right, man. When was the last time you cried? The last time I cried? Maybe last year. Ile kushed tu tears kidogo. Unajua. Mwanaume hawezi kubali. Kwani wanalia Ile tears kidogo. What made you shed a tear? Bro, unajua mzee, ilikuwa noma. What made you shed a tear? Come on, bro. No, it's okay. It's life at times, life. Don't do that shit. Don't tell me life. What is life? Like things happening in your life, you know? Like no, kuna kitu inakuuma roho, kitu imekuvunja roho. Nini hiyo? Sikuwa specific. Ulivunjwa roho. Kuvunjwa roho. Nilivunjwa roho kidogo. Nikalia kidogo. Nikalia kidogo. Lakini kulia saa zingine na feeling ni kama inakufanya tu na let everything out, cry everything out, like, and then you cry the buhu cry. Si buhu yes, hapana. Ile tu tears zinatoka. Uko na mawazo mingi, unafikiria vitu mob. But at the end of the day inakuja tu inaisha. But unajipata tu kuna days unakaa chini na unaanza tu kulia. Unalia tu. Labda maisha imekuwa ngumu, kazi imekataa pia, dozi imepotea. Uko like, when are things going to be okay? Yeah, man. Unaona? I had that moment last week, but one. Like I felt like I was losing my mind, man. I felt like I just wanted to wake up. Niende kwa mama yangu. Did you cry? I didn't cry, but it was just like I felt like I was losing my shit. Like on a serious note, like it was overwhelming. Work hasn't been consistent. Let me tell you, yeah. You know at times how so when work isn't consistent for me, that means everything else stops for me. You get? Sini watu wa mjengo, sini hustler. Unajua mjei saa zingine mimi usemaga saa zingine saa asubuhi nipate app yangu wameniambia Moga, you cannot continue today. I'm like, damn. You get what I mean? Inaweza ni hit vibaya sana. Yeah. So for me, I remember I woke up, sikuwa nimelipa wifi. So wifi imekatwa. And then it's so absurd because for the longest time mimi nimeishi bila wifi, bro. For the longest time mimi nimeishi bila TV. But sasa wifi but as soon as that became part of my life, I cannot do without it. So you must pay your wifi. So I woke up, my wifi imekatwa. Agent bro ananipeleka niko na agent wengine watiaji bro pale una deal na agent bro watu wanakoga watu wanaweza kukusumbua wananipeleka mbio juu sasa you know they're like new agents kwa hiyo mali tunakaa so wanataka kuprove job yao and you know it's like they don't like bro I've been here longer than you have been like get like mwenye nyumba ananijua like can't you get what I mean usinipeleke mbio so the pressure was immense. I just woke up one morning and I was like bro I didn't cry but I felt like, you know what? It's too much, man. Rent, bills are waiting there. I don't have money to eat. Yeah, like I was like, what the fuck is happening to me, bro? And let me tell you something. There's always a season, yeah. But let me tell you, yeah. I don't know about other people. I don't know about you. Yeah. But bro, me, I come from nothing, man. You get what I mean? I hear you. Even hata niingia kazi ya matatu nakumbuka nikisema kazi ya matatu ilinichagua and I'm so grateful to that job. I'm so grateful to that job in terms of mahali imenitoa bro. Na mahali imekufikisha from a point where I remember we used to cohabit with my friend Naito Chess. I never used to have a place of my own. You know what I mean? Yeah, you used to stay with him. Yeah, I remember. Nakumbuka ni times nilikuwa nakuja kuwatembelea. Do you remember those days? I can never forget. Yeah. Eating was a hustle, eating was a struggle. You get like tulikuwa tunasema aje we used to live by handouts because Chess had nothing going on. I didn't have nothing going on. So every day was a miracle to us. It was just a survival. Yes. Nilikuwa mnakula siku mnamka the next day mnasema Mungu asante. Siku nyingine itajipa. You know what I mean? Yeah. All to say that was a life that was my life. So when I got out of it, for me my worst fear is going back to that. The uncertainty. It's depressive. The uncertainty. Go back to such life, handouts depending on people. Bro, I know I survived that. But I'm not going back there. You don't want to go back to that life because ukianza kuimagine kuna days zenye ulikuwa unakula meal moja kwa siku. Hata saa hii naweza kula meal moja kwa siku but it's by choice. Yeah. Si ati utaki kukula. Previously ilikuwa hali si hali. Si tafadhali. You get what I mean? So that's what hit me hard. Yeah. You know that's usually my worst fear for me. I tell people I work so hard and because I feel like my worst fear is going back to the same life you had the before. Life of ati nakaa tu nangoja Moga na aguzwe nitumie chwani nikule. Yeah. Bro ni aje nitumie kaso hapo. Yeah. You know that's my worst fear. Like I love the independence that hustling has given me.
like the daily hustles you do, the money you get each and every day. Unajua hii kazi yetu ya mjengo ni ile yenye tunapata pesa kila siku. Ukizoea kupata do kila siku, unajua you can always plan your life. See? Yeah, man. So it was a tough week. Anyway, nonetheless, atuja introduce podcast, by the way. Yeah. From wherever and whenever you happen to watch or listen to this, welcome to Catch a Vibe podcast with me, Tito Karis. And me, Emmanuel Mogul. Karibu sana. It's been a while. It's been a while, bro. It's been a while. The last time to record ilikuwa Jan, man. Sasa tuko Feb. But I guess February, but nimegundua February inasonga sana. I don't know. I guess ni, let me tell you, wakati vitu ni mob, lazima vitu zitamove haraka, bro. Yeah. Because Valentine's ilikuja ikapita pia. Yani hii mwezi imekuja hivyo tu. Imekimbia hivyo. So we are like having like a week even, and then we are done with February. Because right now we record on Wednesday, so today is 21st of February. Yeah. So I think we have less than a week. Oh, no, less than 2 weeks. Less than 2 weeks. Because hii mwezi inaisha 29th. Yeah. So basically just 8 days. So is this a leap year? Ama what is a leap year? Bro, I don't know. I don't know. Mimi nakwambia tu. A leap year has how many days? Is it 28 days or 29 days? Let me Google. Let me Google that. Sitaki kujikanganya hapa ni kwanza kukudanganya. Because I think this is an anomaly. I don't Feb ikuange na 29 days usually. Mara mingi nakuanga na 28 days. And I think it's just, I don't know, man. Ni kitambo kabla nisome. Umeweza kupiga kelele huko nje sana. Let me do the research for the both of us. What is a leap year? Yeah. Tusibaki hanging hapa tukijijazia ati leap iko na 29 days ama 28 days. And I think it happens after every 4 years. I could be wrong, but Ama kago unajua, bro? Kago pia zui. Wacheki. Masomo unajua kidogo ili tulipita masomo kitambo, so and by the way it's been a very hot February. It's been a hot February. Mlisherehekea January kulinyesha. February imekuja na jua na mapenzi mingi pia. Have you found it? Nah, bro. They're in a load hapa. Una bundles. I'm using fiber and I don't know if it's the network here is not net yako inafanya. But I think a leap year iko na Google for me what is a leap year, alafu nisaidie naye. A leap year labda 28 days. No, I think 29 days. 29 days. And I think it happens after every 4 years. So unaona kama sasa tuko siku 2024 na February ndio kuna 29 days. So 2028 ndio February itakuwa na 29 days tena. I could be wrong. That's after a long time. But I'm just saying. Do you? So a leap year is a calendar year that contains an additional day or month compared to a common year. Okay. Blah, 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 blah. There's something I'm looking for, nasioni hapa. So this is a leap year. February inaisha 29th. You see, I was, bro, mini wembe wa hakuna. the fuck. Ulikuwa unabahatisha. No. What is it? I have a very, very what sharp memory. Yeah. Yo. So inasema hivi, a leap year is a calendar year that contains an additional day or month compared to a common year. And wanasema hapa the next leap year will happen in 2028. Hey. Did I not tell you? Sawa genius. Kumbe unakuwa genius ni ile kujishuku tu unajishukugu tu. Mimi na Kanye West. Same WhatsApp group my nigga. I knew it. Well, did you just guess that thing? No, I didn't guess. Like, you knew it. You know me, I have a photographic memory. Like I remember things as so venye nilikuwa naiongea, like I remember reading it venye iko, but sasa sikuwa najua. Una get? It's weird, but that's how I remember shit. Ukoshuja bahatisha, huja guess. I don't guess shit. Yeah. So you're right. I'm a knowledgeable human being. Karis usituanzie sasa na kiburi yako. It's a must. Yeah? It's an SI unit. SI unit lazima hiyo. Yeah. You get what I mean? Yeah, so anyway, welcome to the podcast. Thank you so much for the feedback. It has been amazing. We appreciate you guys. And all I'm going to say is we're going to try and be as consistent as time will allow us. We love this. But, unfortunately, timings we live a parallel life. Yeah.
job wise huku na huku, you get what I mean? Lazima utafute mangondo pia kidogo. You get, haiwezi kuwa tena kuja hapa na nimefungiwa keja bro, mimi akana kama entertain na sina kwa kula. but kuna ile aji ya kukujaga kurecord tu juu if you miss out a week kuna watu wataanza kupigia simu waanza kuuliza hey. And I love the concern. I love that you guys care that you know. Wow, hey, episode next ni lini? Like Mtala called me yesterday. But then Mtala, George Mtala. Do you know the voice of artist? The voice in the voice. George Mtala. Huyo sasa alinipigia. Tulifanya hadi fulani na yeye bro by the way. So I have a very funny George Mutala story, but I'm not going to say it. Don't say it here. It's a funny one. Utaniambia tukiona wewe. It's a funny one. I'll tell you that. Yeah, but George was like, "Hey bro, I've been following you guys up and I'm happy and tupatieni more." Like pushini tu hiyo consistency, hiyo consistency. Hiyo ndio tunataka. But he said he's fine with it. He loved it and he's anataka tu kwa the next big thing. Unaona? Mtu akikwambia hivyo hakunanga kitu poa kama bro. Watu kukutakia mazuri na mama. Hakunanga kitu poa kaa hiyo. And guys are watching. Hata hizo 100 views unaona hapo. Those are legit 100 views. By the kabla tuendelee na tufanye kitu yote. Subscribe. And share. Subscribe. Hata usishare labda wewe ni mchoyo. But subscribe. Subscription tu ni kuitu your button, si kazi mingi. And then go on to Instagram at Catch a Vibe Podcast. TikTok pia pale. Catch a Vibe Podcast. Wafuate kila mahali. Personally, Tito Karis 254. And me, Paps Moga. Paps_Moga on Instagram. You know what? Speaking of friendship, so I saw a TikTok video. There's this lady, I think she's a content creator. So alikuwa anapana story yake. Saying ati alikuwa na best yake. Sema venye mimi na tumekaa hivi. So best yake kwa TikTok tu hivi. So akafika kwa video za Morgan. Quote unquote. Si Morgan but si ni wewe. Haku like video. Akascroll haku-like video zingine ana like. Then udem akauliza best yake, mbona ulike video zangu? And then the person akamwambia, you know what, you are my friend but I really don't like your content. Na sitaki kulike juu nikilike algorithm ya TikTok itaniletea hivi. Itaniletea hizo nini zako. Vitu za na mimi sitaki. Really? And the guy was like, I'm being honest. Spend the content. You're my friend. Na sisemi content yako ni mbaya but it's not for me. Do you think the guy was right by saying that? Ama no? I feel like uni beshte yako kwanza. And I try to do some content. The number one thing in a form try to do, just try and like it and try kumwambia talk, sit him down. Mwambie hii content yako I feel like you can do better. It's not about the guy. I could be wrong but umse hakuwa na shida na content. Ni ile za it is not I don't feed for him. It's not for me. Unanielewa? Like he was just genuine. Alisema tu kweli. Mimi sipendi hii kitu. So you know you can't force somebody to like go ahead and you can't force him to like what you do. Unaona? Si kila mtu anapenda kitu unafanya. And you know and I think that got me thinking because I think even when it comes to friendship, because today I want to talk about friendship. And I'm one of those people I'm a very realistic human being. And I believe and I genuinely know that there are people who are my friends or call themselves my friend and they don't like Catch a Vibe. And personally, I don't have a problem with it. But and at times I feel like unaona friendship and unajua tuna confuse pia kitu hii friendship thing. Not everybody is your friend. Kuna acquaintances na sasa kuna friends. Si kila mtu unapatana unaona uko ukiwa stage you meet guys there at kila mtu ni best yangu ni best yako. That's not your friend. True. That's not your friend. And I feel like Nairobi kitu nasumbuanga watu ni kudifferentiate hizo vitu ngapi? 2. Ujuoni mtu unajua na uni morio wako. Uni morio wako. Kuna tofauti. Kama Karis, wewe ni morio wangu. Tumetoka fana wewe, so you're my friend. Unajua unaweza sema Kago si best yako. Kago ni acquaintance. Kago tumepatana naye kwa situation na tumeanza kujuana. So you see those two things ni different sana. So you can't call everybody uni best yangu, unaona? But you know what? For me in that incident, mimi niko na different opinion. You know why? About that issue? Yes. Because I feel like at times it's not about you. Sini saa Morgan upendi shit yangu, sini kweli? Spendi vitu unadu. Na si unaelewa algorithm venye na waka. Sini kweli? Kwa hivyo ukilike itakuletea. But probability ni if itakuletea italetea Kago. You get? That's how the algorithm works. And I usually tell people even for me personally, I don't have to like, let's say Kago is anafanyanga production.
and let's say I'm not in this world of production, but Cargo is my good friend, would that mean I won't share whatever he does? You'd share it. Sina kwa matatu pale nimesikia budana anafanya mtu wake anafanya harusi, anatafuta mtu wa picha na nini, mbona nisichangie? You get what I mean? Utachukua Cargo, like I feel like friendship is not about being comfortable, because I believe I'm one of those genuine friends where you don't like my content, fine. And this is to everybody who probably stumbles upon my content. But labda unasemango, the people even don't understand what podcasting is. They don't get it. They don't understand this world of ours. But you might not sit through 40 minutes of me talking, like, or Morgan talking. But you know what? Share it. Just share it. Because like, I'm sure. Kuna friend of mine aliniambia kitu ingine. Nikamwambia, bro, uko na mchezo sana. Aliniambia sasa, hizi views kidogo hizi mimi naoche kitu nini, nikamwambia buda. I was like, una support hata ana watching the videos, but lakini sasa anashangaa the views. Let me tell you, mimi nitamwambia vile nampega watu kwa mat. Unajua watu nikiwa kwa mat saa zingine napata ngana nimefika stage ndo nimeanza kubebesha gari, mtu amekuja anakuambia ina watu, I'm like bro, hii gari tukinunua ikutoka na watu kwa duka. Wewe ndio watu ile kujekea bure hivyo, so ni ndio mtajaza hata ina. I'm like, what do you mean ina watu? Naambiaga mtu mimi unaona kanisa kanisa inaanzaga na bibi na bwana, na sasa watu wanaanza kuja moja moja, ni watu ndo watafanya. Alafu unapatanga mtu ataina watu wanasema hapo nje ya gari au ni gari ki. I'm like, kama unaingia ni kama wengine uweze enda kwa kanisa ina watu usimame nje. Juni ndio mtajaza hiyo kanisa. It's the people. Ingia ndani ndio wana make hiyo jina sasa kwa exactly baba ndio morio wako. Yeye ndio views. Unajua nilimwambia nini? Nilimwambia bro, kwanza hauja subscribe. You know, number one thing. Ali subscribe nikiangalia. Na nikamwambia bro, it's not all about views. We watch content. By the way, he was really enjoying the content. Alikuwa anacheka most of the time akiwatch. But ni ile talk tu ya I get that, but, and you know, that's imagine watu wengi wanafikirianga hivi because tumeanza kitu juzi tu na watu wanataka tukue na views kaza Abel. Bro, Abel amekuwa kiact tukiwa shule. Abel amekuwa celeb miaka all my adulthood yangu yote mimi najua Abel akiwa celeb. Kwani taidi yake act tulikuwa wapi? Like hiki tu ni gradual tu, ni process tu. It's a process, it's a process, ina grow tu pole pole. You have to be patient with us. You know what I mean? But back to the friendship aspect, mimi nasema ngaje unaona hiyo concept ya ati Jimina unaangasa zingine unaona hata mtu amepost sijui anauza sijui cream ya nini. Mimi yenyewe labda situmiangi, but you know what, mimi I will share it. Juu kwa contact list yangu labda niko na watu chuani. Watu chuani kuna watu wawili watayu nini. Kwa hivyo hata wewe ukipata na content yangu, you don't have to sit through my 40 minutes of me blabbing and hata uelewe nasema nini or whatever. But ukishare kwa hiyo contact list yako kuna watu wana understand podcasting ni kusema nini. People who love podcast and people who every day wanatafuta a new podcast to watch. Kwa hivyo ukishare umeintroduce mtu kwa kitu kingine mpya. Kwa hivyo hii concept ya ati you don't like it sita share, you don't like no, that's bullshit by the way. Hata kama best yako anauzanga mandondo na ukulangi mandondo, wewe ukuli utasema kuna hoteli fulani niko na hoteli fulani pale ya Karis, just go and try out that. Acha niwaambie kitu moja. Mimi unaona mimi kazi yetu ni mtaa. Mimi ni mtu wa mtaani. The streets. And let me tell you, many kazi mingi mtaani inafanyikanga by word of mouth. Word of mouth. Like, do you know this? Unajua kinyuzi fulani, unajua baba fiti. Unaona mimi bro, tuambie waenda kwa marashi ya pale chini. Unaona mimi sasa nanyolewa kwa jamaa wetu Ancelotti. Ancelotti ni mgani huyo? Ancelotti ni marasta fulani. But there is a very funny guy. Ni marasta na ananyoa watu. Wako pale Masai Lodge? Na yako Tumaini. Wako Tumaini. But hata ndo nijua Anse. It's word of mouth. Mtu aliniambia tu baadaye kuna marasta fulani pale anakuanga fiti sana kunyoa. You get what I mean? So word of mouth is very very powerful. It's powerful actually. You might not like what your next friend is doing, or you might not agree with what your next friend is doing. It's like kusema mtu ananiuliza leo, where do you record your podcast? Nitawaambia Trio Media. Tayari hiyo I've already marketed Trio Media. Exactly. Umsee atasema atauliza Trio Media iko wapi? I also want to go and do this thing. So unaona, just by talking and telling someone something. Let me tell you a funny story. Me Trio Media hata sikujua through social media. How did you know it? I know Trio Media through Tonio Kibbs. Tonio Kibbs anafanyanga breakfast show na Jimani pale Homeboys Radio. Oh, Homeboys Radio. Okay. You get. So I remember we had a project with Tonio Kibbs, a shoot which never saw the light of day by the way. Inafamu itoe tuone. No, production ni funny sana. Let me tell you production tulifanya. Ilikuwa mukbang. You know what a mukbang is?
Bro, I don't know. Tell me. What do you know, my sijui guy? Buddha. Sijui. Mbona nidanganye? Sijui. Hey, bye. Niambie. Lie, at least lie. Don't be usiwahi kuwa mtu wa sijui saa zote. Sijui. Mukbang. And the pronunciation might be off, but mukbang, it's like eating show. Like unaletwa food hapo. Mnaongea mkikula. That's what mukbang is. Okay. And that's a loose explanation. Don't knock me off for that. But so it was a very great idea. Mimi bado nakuanga na ideas zingine noma bro. So anyway, nikapiga show. Hiyo time tukipiganga na Tonio. Hii production inaonyesha mambo. Mimi ndio cameraman. Ndio director. Unafanya kila kitu. Sasa Malikago amekaa mimi nimeset kila kitu. Bro, do you know we finished recording? Haina sound. Oh, come on. Tumekula tumeshiba. So na kula take 2. Mshashiba. The thing is that mshashiba na mshaongea. Na sahani ni safi. Unajua hii unaweza so there's nothing. Unajua tukikosea kidogo unaambia Kago cut. Unajua tuanze fresh. Lakini mukbang. Kwanza unajua umefanya kwanza niangalie hiyo kitu na record. Unajua inaweza kuwa tulikuwa tunaongea hapo the entire time. Yeah, checks everything. But so the project never saw the light of day. But all to say, so I remember that time Tony alikuwa anafanya sandwich podcast. That was a fun sandwich podcast. Then I asked him, ana recordingi wapi, blah blah blah. Told me about Trio. And at that time I was just in the process of, I wanted to come back into podcasting, but it was just but an idea. All to say, word of mouth is everything. You get what I mean? Very powerful. So and I'd also tell you, through word of mouth ndio pia nimepata gigs zingine za voiceovers. A friend refers. Ambia watu by the way unatumianga hii sauti yako. By the way, I do voiceovers. I'm a voiceover artist, so and ni friends ndio wamenijenga by the way. Do you know at times I just get calls. Mtu ananipigia ananiambia, "Morgan, there's this and this. Could you please send us a sample of your work?" Client asikie na tukupatia hii gig. So it's all about friends. Mimi naweza kuambia most of my voiceover gigs napataga through friends. See hizi stories unaendaga auditions, you make a line, upate audition for something. Unaona hata Kenya vitu zinawakingi hivyo. And that's why ma formalities tu. Unaona hata saa hii hata sisi tukasema hata saa hii mimi nataka kuwa radio presenter. Na labda siku nitakuja kuwa radio presenter hata sisi ma audition. Jibatabu naona audition. Kago ashachaguliwa kitambo. Alishachukuliwa kitambo. Because Kago anajua mtu anajua Kago. We get it's all about kujuana. Na hiyo ndio point tuna try ku bring out hapa. It's all about talking out here. Kwambia msee Karis is a good videographer. Karis is a good photographer. So ni beshte yako tu ndo atakupea link. Hizi vitu it's all about word of mouth. Anyway, kiangu leo inanisumbua. Mike inadunda. And Karis, you asked me who a friend to me is. A friend is somebody who supports me. A friend is somebody who knows me better. A friend is someone who knows my ups and downs, and a friend is somebody I can go to in time of need. Unaona? So that's definition of a friend to me. Uni ule msenye nikiona shida sahi Karis, I won't even think twice. And I know this is a person who would come through for me any day, anytime. Nikiona ngori saizi na nimpigie simu, si mtu atajudge. Like we'll try and find a solution. But you know what I realized too, Morgan? I think mara mingi I think people fail at friendships because we do not consider or put into consideration the dynamics of friendship. What I mean is, on a friendship ni kama relationship. You have to cultivate this shit. And I was thinking about it. I have my, small circle of friends. And of late I've been feeling like I'm losing grip of that. Like, are you like losing the friends you're having? I'm not losing, like but I'm just losing the grip. A friend, you'll never lose a friend. Because kuna watu kama chase, hata tukokosa kuongea miaka 5. You still a friend. You get what I mean? But the closeness, you have to cultivate it in terms, unaona ka relationship lazima you cultivate in terms of, lazima muende out, textiane, mpigiane simu, ma gift. You get what I mean? Like, I feel like it's all about checking out on each other. Yes, even for friendships to work, you have to put in the same effort you put in a relationship. So it's all so about, me and you, we could be friends, Morgan, right? But if you do not cultivate that friendship, it will die. Because even after 5, after 5 years, if we part ways, bro, people change. When ni best yangu, lakini in 5 years tutanyamaziana tu hivyo. Tunaweza hata acha kunyamaziana. After 5 years nikuje nikupate, bro, labda hata unauzanga kidney squeeze na mimi sijui. Unaget? Na mimi ndo next target wako. You get? And you're still my friend. I get your point. All I'm saying is, if you cultivate that friendship, I need to know, not even a day to day, but I need to know your well-being. Ikuange kwa wiki, Morgan, lazima tupatane mara moja.
hata phone call unajua like friends tuambiane wiki isishe kama tujabonga bro niambia tu umekuaje and you know one thing about friends wanajipataga wanapigiana simu most of the time bro kama kuna something imepop up ama kuna gig fulani imetokea like unaona tu kitu ya kwanza boys wangu huu ndio mse najua tutacheka kwa simu unaget so that's how I feel like friendship should be nipatie mi pia nikupe like give me let's cultivate those friendship that's something that just hit me over the week. So you feel like nowadays friendship ni kitu watu wanaitumia tu like ni best yangu but hakunanga true friendship siku hizi friendship ni mambo na mimi nasemanga unaona urafiki mingi siku hizi ya Nairobi ni convenience ukitakuja urafiki ni convenience moga mtu anataka kwa best yako juu anataka favors fulani ama kuna favor convenience ni moga tulikuwa MMU right kulikuwa na watu tulisoma na kweli kuna tulikuwa best na wako wapi sasa some of them hata sijua wako wapi and we talked hatukuwa iko sana tulienda tu watu walienda tu wakadisappear people are doing their own things yet we were friends so convenience comes in the friendship only worked because labda mko mnaona kila siku juu ya daro mlikuwa mna stay rongai pamoja mlikuwa mabeste but it was only convenient for that particular moment unaona kama mimi I remember in primary I used to have this best friend of mine it's called Brian Mwangi shout out to Brian Mwangi but there's a very fun Wakacha Vibe podcast a good friend of mine but by the time we enter high school hiyo rafiki iliisha si tu rafiki iliisha but ili die off all to say convenience exactly and I'd like to ask you one thing for how long have we known each other ni miaka ngapi sasa zimepita and was there a point where communication we like cut off communication for almost a year plus when you moved to Nyayo we cut communication for probably a long but we were always checking out on each other true but I think after we move ndo nakwambia unaona convenience bro convenience ni kitu hata wenye unanikumbusha ina bring point unaona kama sasa naweza sema reignite urafiki yetu juu podcast juu after move Rongai bro ukakuja Nyayo Embakasi when am I gonna see you bro it's hard how often wewe kazi yako pia ni ya mjengo how many times am I gonna call you so by then uko basically una get what I mean unaona kama sasa ina work juu every Wednesday mimi lazima tupata exactly wacha hata kupatana katikati ya wiki lazima tubonge tulizane ni aje are we doing something this week niko na idea fulani hapa nafikiria hivi na hivi you go I mean so you know that's just you know it's all about that connection and like I said not everybody is your friend watu wengine tu ni watu wapita njia ni wale watu unapatanaga nao kwa barabara I love this song by Popcorn Popcorn favorite song yangu ya Popcorn is called Silence have you heard it Silence I think I've heard it you know I'm a huge fan of the Unruly King na ujui ngoma yake bwana hiyo ngoma yake naweza kuwa najua maybe just the name of the song would you like you want to play it for us you know inaitwaje by the Vibes Cartel might be coming home World Boss anatoka anaweza kuwa anaachiliwa inaweza kuwa celebration nyingine wazimu I'm telling you in every part of the world kutakuwa na celebrations zingine wazimu sana a man of the people but it's all about music the inspiration music brings out ndio inafanya yani unajua music is just everything music is everything bro music is life man I love music and you know the one thing about radio that I miss the most is I don't enjoy music as much and you're a huge fan of music like I'm a connoisseur you could always tell me the latest music buda umesikiza hii album I used to drag so much time bro so anyway I know a time is gonna come it's not about kuzeka time chance and opportunity is yet to come and maybe one day I'm gonna do a musical podcast or we can actually do a musical podcast because this podcast here is a feel good podcast you know talk about life reflect about life friendship etc but maybe we could do a musical podcast because we both lovers of music because bro I love music utanipata Spotify listening to albums listening to literally anything and you know speaking of music anyway go listen to Silence by Popcorn it talks about friendship but other than that there's this guy anaitwa Flyer I don't know whether you've heard of him pia anaimba man and is I would call him an underground artist but he's not an underground artist per se but he makes good music make sure you check him out guys Flyer what is his music all about feel good music Flyer another shout out I want to give while we wrap up the podcast there's this guy called Kamau so apparently he's a sensation on TikTok right now but I knew about this guy when I was doing radio and I remember actually DM'd this guy akuja guest kwa show yangu because aliwahi fika
Apana, so you know he doesn't live in Kenya. So alikuwa amekam, alikuwa na show Alchemist. So by the time I was reaching out to him, alikuwa na travel back already. Yeah. And I think I've seen a couple of people post him on TikTok, on TikTok, and people are like, oh, I thought he was Kikuyu, whatever. And this guy looks like anafanana na huyu mtu wa Sonic anitwagaje, Anderson Park. You know, at some point I saw him and I was like, hey, kwani huyu ni Anderson Park? But his music is I remember, you get, like, I'm one of those people who catch on music before it becomes a thing. I'm one of those people. But anyway, nonetheless, anything else from you? Nah, bro. We are done for today. And we're catching you up on the next episode. And don't forget again to subscribe, share, watch. Ingieni Instagram, Catch a Vibe Podcast, on YouTube wataenda pale kwa page ya Tito Karis. Yeah. So see you guys. Karis. Kenya amesema tu mfanye hivyo. Adios.